Bismillahirrahmanirrahim. Logic and critical thinking. So now we have chapter number 6. In previous lectures, I have explained the square of opposition, contrary, contradictory relationship, subaltern relationship, and different logics of the square of opposition. So I have explained all these in previous lectures. So now, in today's lectures, so I will discuss about the syllogisms. So it is pronouncing like syllogisms. Okay. So what are the syllogisms and logic and critical thinking? So a syllogism is a three-part logical argument based on deductive reasoning in which two premises are combined to arrive at a conclusion so long as the premises of the syllogisms are true and the syllogism is correctly structured, the conclusion will be true. So now what does it mean? Omega के syllogisms क्या है? It is based, its conclusion is based on two premises. Premises 1 and premises 2. So the first is this one, that when we want to find the conclusion, so it will be based on two premises. مرزیه اینجا پیش از اینکه درسا بود شما پرسان کرده بودین که نتیجه دو مقصد square of opposition بود. سعیس ما فقط proposition یا square of opposition ما تشریح میگیدیم که یک proposition با دیگه contrary relationship دارن یا contradictory دارن یا subaltern دارن. اینجا چی است؟ اینجا premises است و اینجا ما conclusion draw میکنیم. So we are finding the conclusion from these premises, but this conclusion will be find on the basis of just only two premises, this premise and this premise, and we can say that this is the deductive reasoning. Syllogisms is the deductive reasoning. ما دو قسم reasoning گفته بودم با شما. یک ما گفته بودم inductive reasoning and very first lectures inductive و یک چی است deductive reasoning است. deductive صحیح است. inductive ما گفته بودم که our premises will be general and it will give you the our premises will be not general, it will be specific. Premises will be specific. این specific می باشه و با conclusionش چی می باشه؟ general می باشه. دهی چی است؟ conclusion کی است؟ این چی می باشه؟ اینجا premises deductive مقصد است که premises general است و نتیجه چی می باشه؟ specific می باشه. اینجا ما مثال دادم. For example, all mammals are animal. What are the mammals? Mammals are those animals which give milks to their babies. Okay, so all mammals are animals. Second, all mammal is the general statement and animal is also the general statement. So now I am coming into the specific. All elephants. So now I am taking a specific category, specific elephant category. Elephant are animals. So now the result will be what? The result will be therefore all elephants are animals. So general will be the conclusion. For example, momigam ki all planets revolve around the sun. Earth is planet, so Earth also revolve around the sun. So this is called deductive reasoning. So syllogisms are also the deductive reasoning. That this is the deductive reasoning. It is based on deductive reasoning. सही है. Syllogism मुकम्मल deductive reasoning है. So we will have
general statements, and we will then find the particular या specific conclusion. Okay, so this is the syllogisms. خب دیگه syllogisms چی قسم کار میکنه؟ یک هما گفتم که deductive reasoning است، دوم دو premises می باشه. صحیح است؟ look at this که چی نیست؟ so long as the premises of the اینجا in which two premises are combined to arrive at conclusion. so دو premises یک جای میشه conclusion گرفته میشه ازی وی deductive است، so deductive reasoning است. و دیگه چی است؟ so long as the premise of the syllogisms are true and the syllogism is correctly structured, the conclusion will be true. For example, ما اگر premises داریم، for example premise 1 چی است؟ true است. for example premise 2 کی است؟ چی است؟ true است. So now the conclusion that we are drawing from this conclusion که از این ما میگیرم نتیجه اون میگه که چی میباشه؟ true میباشه. خو یک شرط اینجا داره. شرط چی است؟ true and the syllogism is correctly structured. باید syllogism چی باشه؟ correctly structured باشه. صحیح است؟ ای چی است؟ ای یک چی است؟ یک شرطش است که مقصد اگر premises اولم true است، premises دومم true است، conclusion true می آید when the syllogism is correctly structured. صحیح است؟ when syllogism is correctly structured. So now I will discuss the structure of the syllogism. That what is the structure of syllogism? How will we correctly structure? How will we take these premises correctly in the structure of syllogisms? No, این structure را ما تشریح میکنم. خیر است، مشکل نیست. ما همون structure را میگیم که syllogism کدام structure syllogism است که رو ما استفاده کنیم که اگر premise اول true است و premise دوم true است نو conclusion true می براید. صحیح است؟ نو ایرا ما تشریح میکنم. خب all syllogisms را فهمیدین یا نفهمیدین؟ کدام سوال است یا نه؟ Any question? I need your response. Do you have any question? Or let me check your questions if you have. استاد بر ما سکرین نیست. مینا شما کوشش کنین این مشکل شما هستن و امیر جور کنین. خب مقصد سکرین از طرف ما شیر هست. خب ما با کل شاگردا شیر کردم. Do you have any question? I didn't got sir. Which point you did not get? صحیح است؟ کدام point شما get نکردی؟ Which point you did not get? Can you please elaborate your question? Khatra, from the start. Okay, from the beginning you don't know about the syllogisms. Okay, so look at this. What we have syllogisms که است مقصد ای یک آرگومنت است. syllogism چی است؟ آرگومنت است. این را باید شما در نظر بگیرین که syllogism this is a type of argument. A type of argument. حال argument چی است؟ argument ما شما میگم که this is the combination of premises and conclusion. So we will have different premises in argument. For example, P1, P2, P3, P4 up to so on. And we will find the conclusion from these premises. So we can say this is the argument. Conclusion azima draw making. Says that we are finding the conclusion from this. So this is argument. این تعریف argument است. خود syllogisms ما گفتیم که argument است. خود چی قسم argument است؟
سیلوجیزمز میگم کی آرگومنت است کی فقط دو پریمایسز داره، پریمایس 1 و پریمایس 2. نو ما آزمی دو پریمایسز کی است ما conclusion draw میکنیم. So we are taking conclusion from these two premises. On the basis of these two premises, we are drawing the conclusion. We are taking the conclusion. No is syllogism شد. Syllogism چی میگه؟ که conclusion ما از دو premises ما میگیریم. صحیح است؟ یک گپ ای است در syllogisms. دوم میگه که deductive reasoning است. چی است deductive reasoning؟ ما در لاجیک در درسای اول با گفته بودم که ریزنینگ یا لاجیک کی است او دو قسم است، دیدکتیو لاجیک است و ایندکتیو لاجیک ریزنینگ است. دیدکتیو ما گفته بودم که در دیدکتیو یک قسم می باشه که ما پریمایسز ما چی می باشه جنرال می باشه، جنرال مقصد هول کتگوری ما represent میکنه پریمایسز ما، اول پریمایسز ما صحیح است و کنکلوژن آخر باز چی میاد اسپسیفیک میاد. سو اگر شما اینجا سعی کنین این سیلوجیزم آرگومنت هست از اینجا تا اینجا این چیز این سیلوجیزم آرگومنت هست. چرا؟ به این خاطر که اول این خود دو پریمایسز داره و آخرش چی است کنکلوژن است. پریمایس اول چی است all mammals are animals. اینجا ما جنرال گپ زدیم all mammals یک جنرال چی است statement است، مثلا مکمل mammals چی است mammals با انگلیسی mammals the animals that gives that feeds their babies with milk صحیح است یا the animals which give milks to the babies صحیح است. مقصد animals او جانور که است که با بیبی خود چی میتا milk صحیح است they are feeding their babies with milks so that those types of animals we can say these are the mammals. So all mammals are animals, general statement. All elephants are mammals. So now we are trying to conclude the specific statement from these two premises. اینجا ما specific statement را conclude میکنیم. اینجا ما general statement گفتیم که all mammals are animals, all elephants are mammals. Therefore all elephants are animal. So now the conclusion is on the basis of specific statement. See? بله خب نوی دیدکتیو ریزنینگ شد صحیح است. نو مقصد سیلوجیزمز که است او دیدکتیو ریزنینگ می باشه، دو پریمایسز می باشه، از دو پریمایسز ما چی میگیریم ما کنکلوژن دیرایو میکنیم صحیح است یا کنکلوژن ما میگیریم از این دو پریمایسز. خب باز اینجا یک گپ دیگه ما گفتیم که اگر if so long as چی میگم که so long as the premises of the syllogisms are true, the syllogisms is correctly structured, the conclusion will be true. این میگه که اگر premise 1 true است و premise 2 true است نو conclusion true میاد خو یک شرط است conclusion will also be true. When the conclusion will be true, when both of them are true, when these two premises are correctly structured. اگر ساخت ای argument ای premises اگر correct باشد درست باشد ساخت ای premises. ما گفتیم که ما ساخت سیلوجیزم تشریح میگیم که ساخت سیلوجیزم کدام است. خو اینجا میگه که اگر ای correctly با اساس استراکچر سیلوجیزم اگر باشه و از دویش ترو است نو کنکلوژن چی می باشه؟ ترو می باشه. So this was syllogisms. اگر حال کدام سوال دارین و پرسان کنین صحیح است. If you have any question now خاطره you can ask that question. کدام سوال دارین؟ Do you have question?
مینا اسکرین شما چرا کار نمیده؟ این از اینجا هما شیر کردم اسکرین مشکل نیست. خب خیر، باز امو لینکی که ما روان کردم ویدیو یوتیوب، باز امو رو ببینین انشالله باز میفهمین. خب خاطره نو سر کلیر، مقصد شما کلیر است یا نو کلیر است؟ Sir, we did not have. Khadra, but we don't have screen. Why screen is not shared to you? موصلینی که مقصد با موصلین دیگه شیر هستن یا نیست، یا با کلش شیر نیست سکرین؟ با کلتون شیر نیست سکرین یا فقط؟ بله بله مینا بگین، بفرمایید. استاد بعد 4-5 نفر اسکرین شیر نشده. والله معلوم نیست که چرا از اینجا ما مکمل شیر کردیم، هیچ مشکل نیست و معلوم نیست که چی مشکل حال دارن. خب باز ما صبر کو سیتینگ میریم، اگر شیر شد خوب است. استاد نال آمد. حالا شیر شد؟ استاد سلاید درس ما شیر نشد، فقط همین صفحه اول آمده بزنس استاتستیک چپتر. نه شیر نیست. تا خیر حالا شیر میشه، ما دوباره کلیک کردم، خدا کنه که شیر شود. فاطمه درس رو هم میفهمین؟ حالی استاد درس رو میفهمه که استاد لینک شما روان میکنید استاد، باز ما رو پس دوباره میبینیم. بستر برای ما کمک شد. تشکر استاد. بستر خب what happened؟ ولی بیخی همون براوزر ما کار نمیده، خراب کردن. استاد براوزر کار نمیده، آف شد، پس آف کنید. باید دوباره باید آن شد، آف شد. اوکی، categorical syllogisms رو فهمیدیم. This one. Categorical syllogism. I think you got this. کدام سوال هست دی؟ I need your response. No question. Okay. So now, what we have in next slide. So in third slide. So here I will a little bit explain the structure, then I will explain the different parts of the syllogisms. Okay, so now a valid categorical syllogisms only has three terms: the major, the minor, and the middle term. صحیح است؟ یا syllogisms که ما میگیریم، syllogisms چی داره؟ او major term داره، صحیح است؟ middle term داره و minor term داره. صحیح است؟ روی سه term باید چی باشه؟ ده syllogisms باید باشه. So now what is the major term, what is the middle term, and what are the
minor term صحیح است so now for example here I have given you an example for the syllogisms so here in slide number 4 so خب فاطمه recording است خب مشکل نیست خب so here what is the minor middle and major term of the syllogism the major term is predicate of the conclusion it appears in the major premise which is usually the first premise the minor term is the subject of the conclusion it appears in the middle in the it appears in the minor premise which is usually the second premise the middle term is the term that connect or separates the other terms completely for example momegirim ke a is b is also yeah c is look at this c is a therefore c is also b सही से Saginja mochimigim ki A is B so in this case we are taking B as major term then we are taking C as minor term okay and here middle term is what middle term is the A so now these two statements this B and C is connected with each other by use of A. No, each is the middle term asta. The bine B U C asta. But also the B U C chimisha middle term sorry bine but also the middle term ये मकसद A क्या but also the A C U B chimisha but the conclusion yakjoy में सही है so we can say this is the middle major and minor term so the slide in next slide I have given you an example of this major minor and the middle term सही से इन जो मौजूद است मो مثال major minor و middle term सही اینجا اینجا ما چی گرفتیم so here I have taken the all politicians are social people بله مینا بفرمایید okay all politicians are social people all counselors are politicians so now when we look at this so politician is what this is the middle term each is the middle term asta size वो इंजा ما social people ची میگیرم major term میگیرم वो counselor چی است this is minor term so now بتوسط politician که است ما counselor و social را در یک جمله نوشته میکنیم so this is premises 1 this is premises 2 okay and now this is the conclusion so all politicians are social people all counselors are politicians therefore all counselor this is minor term and this is major term so now all counselors are social people so how we can say look at this social people या sociable people क्या असती major term असतं वो counselor is a minor term so now politician is the middle term so through politician we can take the conclusion सही है for both of them so look at this so here A for example momegiram A is politician for example this is politician या politician each is the A as the misal middle term as the for example B momegiram B is what B is for example major term as the वो major term اینجا چی است major term کدام است ما گفتیم که major term اینجا social people است social people is the major term
was C, for example, C is the minor term master, and that is the consular. So is the consular. So this is the minor term and the syllogisms. Okay. So now we are saying that A is B, A is B, yeah, A is equal to B. It means all politicians are social people. So this is A and this is B. So A is B, and next C is A. Counselor. Counselor is the minor term, and that is C. C is A. Yeah, C is equal to A. सही sir. No, the conclusion ची में वोशा. So in conclusion, we are taking C is B. C is equal to B. So look at this. A is equal to B. C is equal to A. So then C is also equal to B. So it means that here we have the middle term A, which is social people, sociable people. सही sir. So all politicians are sociable people, all counselors are politicians. Okay, so through politicians we can combine this minor term and major term and the conclusion. So in conclusion I have combined major minor term, this is minor term and this is major term. सही सुनिए रमा was at the conclusion में गिरा. इंजा कुदाम सवाल आस्ते यानी इस तरह. Any question related to this major, minor, middle term? Okay, I know time is finished, but if you have any question related to this, so you can ask. Kudam sawal asked today. Any question in syllogism, major, minor, or middle term? Clear, sir. Okay, clear. It's okay. So now your time is over. Okay. So inshallah in next class we will discuss some more structures of syllogisms, mood and figures of syllogisms. Okay. So it's enough for today.